Do you still keep in touch with your friends from childhood? Number two, what do you think of online social media? And number three, do you think online social media will replace face-to-face communication? And how important is childhood friendship to children? Tụi em có 10 phút, 4 câu.
Dạ không, Ngọc Hân chuẩn bị. Yeah. What do you think of online social media? Um, I think online social media is a platform that people use it as a tool to communicate with each other, Mm-hmm. and they can also uh, use it to post or comment their thoughts on it, and even though doing business on it. Okay. Gia Thịnh, what do you think of online social media? Um, well, from my point of view, social media is platform that assist individual in contacting with other easier. And Mm-hmm. in addition, I think this is a useful tool that bring individuals a chance to connect with someone else in the world. Mm. One more, Ngọc Hân. What do you think of social media? Social media appeared in my mind like such an essential platform of every individual because it is the best way to like create connections uh between people, and it help you access to news immediately, and it also a means of enjoyment and relaxations. But nowadays, people also use like social media to like make money, such as some job that they have to depend on the media to like advertise their products to the consumer or to increase their sales. Ừm, ừm. Rồi, bây giờ cô giải nha. Các em nghe thử cô hỏi một cái câu bằng tiếng Việt. Ờ, ê, thấy cái bạn ngồi kế bên bàn trong cái bàn học của em có các bạn ngồi kế anh em, có bạn nào đó lại hỏi em ê cái thấy cái bà đó thấy bà thấy như sao, ok, thì khi mà hỏi vậy thì thường em sẽ nói ra những cái gì, nói về những cái good manner và những cái not good manner. Thì khi mà người ta bàn luận về một con người nó cũng giống như em bàn luận về một cái sự việc vậy đó. Ai đó hỏi em anh chị nghĩ sao về online social media, thì không phải là người ta muốn em định nghĩa online social media là dùng để communicate. Những cái definition như thế này á, là nó cực kỳ phổ biến và hầu như nó là cái mà mình gọi là sao ta, nó là một cái facts, nó là một cái sự thật á, mà khi nó là sự thật rồi nó là obvious things, ai cũng biết hết, all people knows about that. Vậy cái mà cái người examiner ấy, cái thầy examiner người ta expect ở chỗ em không phải là em nói I think is the communicators, hoặc là cô nghĩ em nói với họ biết nó là useful so that enough, em chỉ cần nói như đó thôi, không phải, không có. Nếu mà như vậy là em không thể nào mà em qua được cái part 3. Cái part 3 nó đòi hỏi có một cái tư duy nó phản biện, nó sâu sắc hơn, còn không nó phải có độ gắn kết giữa các ideas nó chặt chẽ hơn, nó phải có logical ideas. Bây giờ thí dụ như nếu mà cái này nó là chúng vô một cái bài writing chẳng hạn đi, thì đương nhiên em cũng thể viết writing theo cái kiểu mà nãy giờ em mới trả lời cho cô, là một cái online social media là một cái dùng để communicate, còn có bạn nói được cho cô được cái từ platform, nhưng cái đó nó chỉ là một cái mắt xích nhỏ trong cái câu em trả lời thôi. Bây giờ what do you think of online social media? Okay, my viewpoint that although it have the many negative voice that the people learn about that,
I still believe it had many positive influence on both young people and the elderly. Talking about the positive aspect, we talk about the young people. They can show their personality, or they can show their manner behavior on the YouTube, on the social media through the video or the pictures. I think this is a good signal, good signal for them, because they can show up themselves to the world. But with some elderly people, it can be used that like the communication tool for them to connect with their children or their grandchildren. I think this is a good point. And we also talk about the negative aspect when people make use that for the wrong things. People do the business, but it's not good for the customer when they sell something in the bad products, bad quality. Được không nè? Thì khi mà mình hỏi về online social media thì cái câu trả lời của mình á, nó được gói gọn trong hai cái ý là tôi thấy nó tốt thì là tốt cho người trẻ, và tôi thấy nó tốt là tốt cho người già, the elderly. Vì lý do đó, đối với tôi, người trẻ nó là một cái phương tiện để họ thể hiện được cái bản thân của họ đối với thế giới thông qua cái việc mà họ up những cái video, những cái hình ảnh. Tôi thấy chuyện đó một chuyện tốt. Còn mà người già thì họ có thể dùng cái phương thức đó để kết nối với lại con cái của họ, hoặc là kết nối với lại cháu của họ. Còn mà về điểm xấu thì thôi khỏi bàn, một vài người ta làm do business ở trên đó, người ta sell những cái thứ nó không tốt ở trên đó, nhưng mà cũng có nhiều người mua. Tôi nghĩ đó là chuyện không tốt. Và khi mà em đã làm một cái ý nào trong cái part 3 rồi á, thì nó ít nhất phải có hai quan điểm. Thì em thấy rõ cô làm rất là rõ trong hai cái tầng luôn. Tầng đầu tiên là cô nói cái tầng nó xấu, với lại cái tầng nó tốt, nhưng mà khi cô đề cập thì cô đề cập cái ý tốt nhiều hơn và cái ý xấu nó ít hơn. Nhớ là đối với những cái part 3 á, cái mà người thông minh á, người ta làm đó chính là người ta làm trong cái chừng mực nhượng bộ. Em có nghĩ theo cái phương thức đòn bẩy á, em nhớ cái đòn bẩy mà hồi nhỏ ba mẹ hay dẫn ra ngoài công viên chơi không? Thì nó sẽ có một bên nặng, một bên nhẹ. Em ngồi lên bên nào bên kia nó nhõng thôi. Là khi em đồng ý lên cái phía bên nào, đúng không, thì trước tiên á, đương nhiên là em cũng sẽ nói về những cái tốt, nhưng em cũng đề cập với những cái xấu, chứ không thể nào mà em chê bai thởn thần hoặc là gì nữa. Như vậy là cái ý của em nó cạn. Chưa tính nó không khách quan, mà nó còn bị thiệt thòi cái nữa này, mình không có đất dụng võ trong cái phần mình nói cả ý tốt ý xấu, mình còn có idea để mình thể hiện. Mình nói cả ý tốt ý xấu, mình sẽ có thể hiện được nhiều cái từ vựng, những cái gì mình biết. Vô phòng thi chỉ nói những cái tốt thôi, là mình chỉ có những từ vựng liên quan đến cái tốt, mình không có cái xấu. Ok, giám khảo chỉ hỏi em tầm 3 câu part 3 mà thôi, cho nên em phải nắm bắt được kỹ 3 câu này, trả lời thiệt là giống như một cái writing test 2. Ok, rồi các bạn khác rút kinh nghiệm về những câu hỏi như thế này ha. Rồi, bạn tiếp theo. Cô hỏi câu khác. Câu hỏi câu khác. Let's see. Nãy cô đã gọi hết Gia Hân, Ngọc Hân với Thịnh rồi. Bây giờ cô sẽ hỏi bạn Thu Thủy, rồi Thụy An với Kim Thoa. How important is childhood friendship to children? Thu Thủy. How important is childhood friendship to children? I believe childhood friends are vital to both physical and mental development of a child. And friendship plays an important role in children life, and em chưa kịp chuẩn bị câu này cô ơi. Nên là em nói được có nhiêu đó thôi. Ai đã chuẩn bị câu này rồi bấm giơ tay.
Trong 4 câu, 2 câu cuối này, cái câu bạn nghĩ như thế nào về online social media? Tưởng như nó dễ thì nó lại không dễ. Cái câu how important is a childhood friendship to children? Tình bạn thơ ấu nó quan trọng như thế nào đối với một đứa trẻ? Thì cá nhân các bạn cũng biết á, nếu mà họ còn nhỏ bạn chơi với bạn bè tốt thì bạn sẽ có những cái đức tính tốt, chơi với bạn bè không tốt thì bạn có những đức tính không tốt. Ok, chơi với bạn bè đua đòi là mình đua đòi, chơi với bạn bè mà nó khiêm tốn, nó thích học hành thì mình không học hành. Tụi em là đang ở trong thời kỳ tuổi nhỏ đó, chưa khi nào tụi em bước vô đại học thì lúc đó nó không còn là childhood friendship nữa. Ok, nó là theo một cái độ tuổi khác, friendship rồi nó một tình bạn khác, và cái tình bạn khi mà về lớn tuổi của cô Thảo là nó là một cái tình bạn khác nữa. Ok không? Thì childhood friendship to children is considered essential to every child mental and physical development. When they go to the mental aspects, children can form their personality when they play with their friends, especially if their friend is a good one. They can learn some proper manner from them. But sometimes when children go out with the bad friends, they can learn or they can know about some tricks, some bad things, and then is it go to maybe go to the criminal in the future. So I believe that a childhood friendship can turn the children into the good citizen or the bad citizens. It depends on how good their friendship. Vậy thôi, nó chỉ cần đơn giản như vậy là được rồi nha. Rồi hỏi câu khác. Nghĩa, do you still keep in touch with your friends from childhood? With that problem, I not skip any friend in church because in my family we have a different cultural. I will change the place every year, and so that make me very difficult to have any friend when in my life. So with the order, I have some reason like first of all, I am introvert. That is so that it make me very difficult to contact and talking classes with anybody. So become live in the place very small time, so I not can have any friend. Before I could make contact, I left there. And the second that in my family very difficult. So when my friend coming home and they not can upset with my low in my family, so that is one of more make me not have any friend to hold, and I can touch in with their in some of Ok. Em làm tốt rồi, em đừng thêm vô nữa, thêm vô là nó không còn tốt nữa. Ok, em làm rất là tốt rồi. Rồi. Thủy Anh, do you still keep in touch with your friends from childhood? Yeah. No, I do not. Is isn't because of any agreement. We simply lost touch and drifted apart in different place, different city. I really didn't have a very good time in school. It wasn't as horrible as what I have read from other people here on, but it was a somewhat lonely and isolated time. Being reminded of those times would only depress me and make me rethink a thousand poor decisions I made as a kid.
Làm gì run vậy? Hả? Không có gì để run luôn á, run là thấy thua rồi, không được. Một run nghe. Yeah. Bạn tiếp theo. Việt Trung, câu này luôn nghe. Do you still keep in touch with your friends from childhood? Dạ vâng. Definitely yes, with good friends because we usually chatting with each other on social media. We normally talk about our childhood, remember our memories and lost very much. But with a bad friend, I don't like to keep in touch with they and yeah, that's all. Vậy hả? Dạ không có ý đâu cô. Thử một đại ca nữa coi. Giang, do you still keep in touch with your friend from childhood? Yes. Although it's been 12 years until the last time I met my close friend James, and we still exchange emails and texting and call video through messengers some days in a month. Um, we still keep in touch and talk together because he is one of my special friends. He acts as my mentor, motivator, as well as soulmate. When I have some sort of personal story, he always be my side, although we are not been together. Lúc đầu là con gái sao nói hồi thành trai vậy? He, he, he. Rồi lấy cái bài tham James. khảo của chị Trang có thể có được nha. James. Đầu tiên là gì đó nói lâu chắc là khoảng bao nhiêu lâu rồi tôi không gặp bạn tôi, nhưng mà lâu lâu tôi lên mạng thì chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau này kia. Nó đơn giản như vậy thôi Chung nha. An giật mình luôn hả? An đang hút miếng nước An. Do you think online social media will replace face-to-face communication? Perhaps there are benefits. Social media is more convenient, like advertising, developing many actual to help people know more. In terms of face-to-face, there will be the necessary comments and emotion that social network will not show. For example, recommending for example, recommending a product, users also want to see and hear more direct space emotions. Em biết em có làm đúng không? Ok. Làm tốt. Dạo này tiến bộ ha. Cũng phải tiến bộ thôi chứ không lẽ không tính tiến bộ. Rồi, thêm một người nữa đi. Thoa. Do you think online social media will replace face-to-face communication? Câu này em chưa chuẩn bị xong. No, there are many reasons why. Nói đi em. No, there are many reasons why social networks are unable to relate direct communication. Chưa đủ. Thêm bạn nữa đi. Ngọc Hân, nghe thử bạn trả lời thử sao ha. Ngọc Hân. Ok. That's your turn. Rồi cô. Cô đọc đề đi rồi con nói cô ơi. Nó rảnh nghe, nó bài vẽ. Do you think online social media will replace face-to-face communication? Nên có câu giờ đâu. Definitely not, because in my mind, face-to-face communication is an essential part of every life. Like we can, there are many things only be benefits from talking face-to-face. For example,
We only realize and understand thought through the other reactions, which can be done by chatting online. It can promote the efficiency of the speech. Moreover, we can if we can interact directly, we can create experience and enhance our further communications. So that non nonverbal communication is still a useful way to create effective relationship, and social media will never replace it. Thêm một người nữa, chưa thấy được cao thủ. Thủy, cái này viết ba phải, cái này vô gặp bài read writing viết ba phải đó. I must say that no, because there are some situation that you have to have directed communication. For example, for some business corporation, communicating in person may provide a greater sense of truth, and I think that face-to-face communication will also avoid misunderstandings. So yeah, I don't think social media will replace face-to-face communication. Hết rồi Được, cô. tôi còn nói thử cho mấy đứa nghe thử coi. Do you think that online social media will replace the face-to-face communication? I myself believe that social media and face-to-face communication can serve same goals in the society. Since the social media can have us people react to information in a minute, and the face-to-face communication can deliver the emotion more effectively than the online one. But we cannot deny the fact that virtual social media can give people many advantages from education, business, and also health care. Rồi, câu trả lời là không. Tuy nhiên đến hồi mà trả lời thì lại bảo cả hai anh đều tốt. Hiểu bài không vậy? Rồi thử một đề nữa nghe. Đây, tại sao chị em phải tử tế với bạn lớp của nó? Tại sao chị em cần phải chọn bạn cùng bàn? Chị em tự chọn được không? Vấn đề gì xảy ra nhiều nhất đối với lại một tính cách của một người đồng nghiệp? Đối với một người đồng nghiệp thì em mưu cầu cái gì nhiều nhất cơ nhỏ hả? Em cần cái tính cách nào nhất ở họ? Em chuẩn bị xíu đi.
Rồi theo thứ tự, bạn nào câu hỏi xong nghỉ. Bạn nào câu hỏi xong nghỉ hen. Đọc reading qua cho cô nha, cô chưa có thấy một cái bài reading nào hết, không hiểu tại sao. Ai chưa làm thì trục xuất luôn mới được. Ngọc Hân, nay học cả ngày rồi, trả lời trước, nghỉ trước. Hello. Can children choose their destiny? Like I think it is partly yes and no because it contain a lot of benefits, also with many drawbacks. If we let the children choose their destiny, they will choose to sit with the better to students or to sit with their best friends. So they can improve their performance at school or enjoy the school time. But with the drawback, if we let them we allow them to choose the deathmate, like they will have to sit with the one that they don't want. So we can teach them how to adapt to the situations that not every demand can be accepted. So they can uh, per- personally deal with their problems. And if we do so, it may decrease the learning experience between average students because they will talk too much, which affects their understanding and further scores. Được. Rồi, nghỉ. Nghỉ rồi chuẩn bị phần còn lại, hai cái câu còn lại Lớp tôi bằng tôi. thôi. Thùy An. Dạ. Why should children be kind to their classmates? I think classmates affect the study process since they would learn with me throughout the year. For example, when students choose a classmate as a past student, they would learn bad habits. On the other hand, when a good student would have study process more than ever before, so the thing they don't understand, directing they to good things. Rồi, nghỉ. Thủy. What matters most about the colleague's personality? Thủy. Cô bạn em nó vừa bị chập một cái nên cô đọc lại cô. Em trả lời câu mấy vậy cô? Number three, what matters more about the colleague? I think that a good worker include rely a cái này là từ từ nha cô. I think that a good coworker has the ability to listen, understand, and respond appropriately. And so I think that câu này em chưa chuẩn bị rồi. Cô hỏi 1.2 câu trên đi cô. Ủa gì kỳ vậy? Vô giám khảo hỏi câu 3 nó con mà học câu 2 ngồi đó đi, tí rồi trả lời. Yeah. What matters more about the colleague personality? Câu này em không có idea cô. Tính cách của đồng nghiệp cần thứ em supportive là được rồi. Để tí em trả lời lại. Được rồi. Thủy Anh. Why should children be kind to their classmates? Yeah. Children, I think there are two main reasons for why children should be kind to their classmates.
The first reason is children who are kinder and more generous to their classmates score higher in tests and can we make progress than those who are less helpful towards their peers. Ừ. Ok, nghĩ đi em. Việt Trung. Can children choose their destiny? You go. Well, I think that children should kind to their friends because when they kind to their friends, they can help them enhance their good behavior and it's very useful for them in the future. Besides, if children be very bad with classmates, they can be very difficult to make friends and it is not good. For instance, Ok. if children has friends that can listen and understand them, they could develop their interpersonal skill and it is very good for them in future. Yes. Ok, nghĩ. Thoa. Yeah. Why should children be kind to their destiny? Uh, Teaching kids to care for others may also gain better results in class. Kids who are kinder and more generous will have happiness and decrease stress than those who are less helpful towards their peers. Besides, this is a good action with a feeling of self-worth and belonging. That's all. Tiếp. Uh, Next. can children choose their destiny? No, I don't think so. If children get the power of selecting their destinies, of course they will stick with uh, their best friends, and thus they are easily distracted when they are studying. In short, it's harmful for gaining their knowledge. Ừ. Câu 3 em chưa chuẩn bị hết, em đọc luôn. Thôi được rồi. Ok. Bạn khác. Thịnh. Yeah, yeah. Câu hồi nãy đi em. Um, I think a good characteristics of a college is that um, they could listen to us because I think it's really important to work in a environment that everyone surrounding us could listen what we want and we need and I think this is uh, also a factor that we could um, work more effective. Ừ. Em trả lời gì có đúng không? Không, em làm tốt. Được. Rồi tiếp. Huy Hoàng. Yeah, Can children choose their destiny? no, it is more appropriate for teacher to select resume for a student because if children has the option for choosing their resume, they would almost certainly sit with their best friend. In this case, they may continue to talk with resume and become distracted while in class. Uh,
resume can have a significant impact on children learning experience and level comfort in the classroom, allowing children to select their resume may result in issue. Ừ. Ok. Rồi, bạn khác. Ừ. Ok. Next. Phương Trang. Why you so cheering? Be kind to their last name. Okay, I think that So kindness kind. is one of the basic characteristic in life, not only in life and in class. You know, better learns your friends than your teacher. So I think that children should be kind to their classmate because they can learn from their classmate as much as their teacher whenever they have something struggle, they have something difficult to understand. So that's what I think. Chịu nổi không? Better learn your friends than your teacher. Dạ không? Can cheering choose the best man? Chịu nổi. From my perspective, in fact, children can choose their mate because when they pick a close one to them to sit with, it will increase their study performance when they have a competitor besides them. But on the other hand, children will not focus on their study and be distracted as they just want to play with their close mate. Hay ạ. Nghĩa. What matter most about a colleague personality? With my opinion, I want the color's personality that will assist me in friendly because if I work a new place, I want my mentor will help me the order and teach for me some plan about company in the order. So I hope them will friendly with me and will assist me for work that will help me a lot of successful in my job. Tốt không? À. Thủy. Dạ cô. Why should children be kind to their last man? As for why children should be kind to their classmates, I must say that teaching children to care for others may grab many benefits to their performance in class. Uh, for example, children who are kinder and more generous to their classmates uh, will score higher in tests and make more progress than children who are less helpful. And I think that um, being kind also give a chance to show that they are well educated children. Ok. Rồi. Rồi, đất nghỉ.